안녕하세요 여러분. 오늘은 스카치 에그를 만들었어요. 녹인 치즈랑 핵불닭 소스 그리고 치즈 소스도 같이 먹을게요. 맛있게 먹겠습니다. 그냥 먹어볼게요.
네 여러분, 이렇게 해서 오늘은 스카치 에그 먹어봤는데요. 빨리 먹고 싶어서 마이크 켜는 것도 잊어버렸어요. 그래도 완전 든든하고 너무 맛있었어요. 집에선 처음 만들어봤는데 기대 이상이에요. 고기 감싸진 계란은 맛이 없을 수 없어요. 오늘도 잘 먹었습니다.